Welcome to my channel Mathematics Made Easy by Mary MJ. Today I am discussing SLC revision series part 5. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പാർട്ട് 5ൽ സോളിഡ്സ് ആണ്. സോളിഡ്സിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് കോണാണ്. സോളിഡ്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ. അപ്പം അതിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് കോൺ. അപ്പോൾ കോണിൻ്റെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ടർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സെക്ടറാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ സെക്ടർ, എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. ഈ സെക്ടറിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ടറിന് ഒരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും, എക്സ് ഡിഗ്രി, ദർ വിൽ ബി എ റേഡിയസ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തൊരു കോണാക്കുമ്പോൾ ഈ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്തായി മാറും? സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഇതാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ആസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സെക്ടർ. സോ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൽ ആയിട്ടാണ്. സോ എൽ ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിളും സ്മോൾ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കോണും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ. അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈസ് ദ സെയിം ആസ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ. സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ. ബേസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആർ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ, എച്ച്. സോ അവിടെ രണ്ട് റിലേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എക്സും ക്യാപിറ്റൽ ആറും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു 360 ഡിഗ്രി. സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബേസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോണും പിന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിളും അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സെക്ടറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കാണാം. സോ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു 360. സോ എക്സ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു 360. ആ ക്യാപിറ്റൽ ആർ തന്നെയാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺ ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ, അവിടുത്തെ റിലേഷൻ എന്താണ്? എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലും ആറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് കാണാം. ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് റിലേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള റിലേഷൻ നമ്മുടെ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ പറയാം. CSA ഓഫ് എ കോൺ is equal to pi RL. ഇതാണ് കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ. ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് കർവ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഓഫ് എ കോൺ ഇസ് pi RL ആൻഡ് TSA ഓഫ് എ കോൺ അതിൻ്റെ കൂടെ ബേസും കൂടെ വരും. ബേസ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് pi r സ്ക്വയർ. ബേസ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് pi r സ്ക്വയർ പ്ലസ് CSA ഈസ് pi RL. അപ്പോൾ TSA ഓഫ് എ കോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ്, ഇതാണ് ബേസ് ഏരിയ, ദിസ് ഇസ് ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് TSA ഓഫ് എ കോൺ കിട്ടുന്നത്. സോ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കാണുന്നത് എക്സ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു 360. ദെൻ കോണിൻ്റെ CSA pi RL, TSA pi r സ്ക്വയർ പ്ലസ് pi RL ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ആ റിലേഷൻ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ, ഓർ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് വോളിയമാണ്. വോളിയം ഓഫ് എ കോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 pi r സ്ക്വയർ എച്ച്. അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ pi r സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ്. അതിൻ്റെ 1/3 ആണ് വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോർമുലാസാണ് ഈ കോണിൽ വരുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം.
First question. A sector of radius 12 centimeter. A sector of radius 12 centimeter and central angle 120 degree is rolled up into a cone. First sub question, what is the slant height? What is the slant height of the cone? Second sub question, find the radius and the height of the cone. Find the radius and height of the cone. Third sub question, what is the central angle of the sector? What is the central angle of the sector to be used to make a cone of base radius, root 2 centimeter and height 4 centimeter. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന question, a sector of radius 12 centimeter and central angle 120 degree is rolled up into a cone. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ this is capital R. Capital R is equal to 12 and x degree is equal to 120 degree. What is the slant height? Slant height തന്നെയാണ് സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസും. So slant height is the same as L is equal to capital R is equal to 12 centimeter. Find the radius and height of the cone. So small r കാണണം, പിന്നെ ഹൈറ്റും കാണണം. സ്മോൾ ആർ കാണണമെങ്കിൽ എക്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് എക്സ് ഡിഗ്രി, സ്മോൾ ആർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ? That is x degree is equal to small r by capital R into 360 degree. This is the B question. And x degree, it is given in the question, central angle is 120 degree. So 120 degree is equal to small r by capital R is 12 into 360. Then cancel this 12. So 12 how many times? 12 3s are. So here 0. So 30 degree. So here what will be R? R will be 120 divided by 30, which is equal to 4. So given everything in centimeters, so radius 4 centimeter. So R is equal to 4 centimeter. Now what you have to find? Find the radius and height of the cone. So r is equal to, small r is equal to 4 centimeter, then L is equal to 12 centimeter. Then how to find out the height? What is the relation connecting L and R? We know h square plus base is radius. So r square is equal to L square, or we need to find the height. So h square is equal to L square minus R square, and L is 12, so 12 square minus 4 square, that is 144 minus 16. And how much is 144 minus 16? That is here 8, then 2, 128. H square is equal to 128. So h is equal to root of 128.
So height is equal to root 128, and root 128 means 4 is common in both. So that is 4 into 32. Then again 4 is common here. You can write here 4 into 8. So that is, out of this 4, 1/4 can be taken out. Then here 4 is there. Its square root is 2. Then remaining root 2. So height h is equal to 8 root 2. Then we have to find, that is the second sub question. It is asked find the radius and height of the cone. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് കിട്ടി, റേഡിയസ് കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാട്ട് ഈസ് എ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ടു ബി യൂസ് ടു മേക്ക് എ കോൺ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ്. ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കാണണം. പക്ഷെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? Given that r is equal to root 2 and h is equal to 4 centimeter. We need to find what is the central angle. Central angle എന്ന് വെച്ചാൽ x ഡിഗ്രി കാണണം. ഈ x ഡിഗ്രി കാണണമെങ്കിൽ സ്മോൾ r ബൈ ക്യാപിറ്റൽ R ഇൻറ്റു 360 ആണ് x ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? സ്മോൾ r തന്നിട്ടുണ്ട്, h ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ എച്ചും ആറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? L കാണാം അല്ലേ? h സ്ക്വയർ പ്ലസ് r സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു L സ്ക്വയർ. Or we need to find L square കാണണം. അപ്പോൾ L square is equal to 4 square plus root 2 square. That is 16 plus 2, that is 18. So L square കിട്ടി. What is L? L is equal to root of 18. 18 നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇല്ല. So that can be written as 9 into 2. Or that is the same as 3 root 2, because 9 ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് 3. അപ്പോൾ 3 root 2. ഇനി എക്സ് ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും? സ്മോൾ r is root 2, capital R, that is capital R is the same as slant height, is 3 root 2 into 360 degree, that is equal to root 2 getting cancelled, 360 by 3, that is 120 degree. So central angle is 120 degree itself. Then next one, second question, the base radius of a cone, the base radius of a cone made by rolling up, rolling up a sector is 3 centimeter. Its slant height is 3 centimeter. What is the radius? What is the radius of the sector? What is the radius of the sector used to make the cone? Used to make the cone. Pinna, what is the central angle of the sector? What is the central angle of the sector? Third sub question, calculate the area of the sector. Calculate the area of this sector. So the base radius of a cone made by rolling up a sector is 3 centimeter.
its slant height is given as 3 centimeter. Sorry, its slant height is given as 15 centimeter. 3 അല്ല 15 centimeter ആണ്. So the base radius of a cone made by rolling up a sector is 3 centimeter. അപ്പോൾ small letter r ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 3 centimeter. Its slant height എന്ന് പറയുന്നത് L, which is the same as capital R, that is the radius of the sector, which is equal to 15 centimeter. What is the radius of the sector used to make this cone? So first sub question തന്നെ what is the radius of the sector നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലേ. First sub question you have to find what is the radius of the sector, which is 15. What is the central angle of the sector? ഈ central angle എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? x degree equal to small r by capital R into 360. Then small r is 3, capital R is 15 into 360. That is equal to 5 here, 3 times 5, 7s are 35, then 10, 5 2s. Then 3 will get cancelled here, 3 2s are 6, then in 12, 3 4 times. So 3 into 24, that's equal to 4 3s are 12, 72 degree is x degree. Find the central angle is 72 degree. Then third one. Third sub question is to find the area of the sector. So area of the sector എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ അതിവിടെ CSA ആണ് അല്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെക്ടറിനെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോണാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോണിൻ്റെ CSA ആണ് ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ. So CSA is equal to pi RL, that is pi into 3 into 15, that's equal to 45 pi centimeter square. Then next one, next question. A circular sheet of paper, a circular sheet of paper is divided into two sectors. Central angle of them is 160 degree. Central angle of them is 160 degree. What is the central angle of the remaining sector? What is the central angle? What is the central angle of the remaining sector? Second sub question എന്താണ്? These sectors are bent into cones of maximum volume. These sectors are bent into cones of maximum volume. If the radius of the small cone is 8, if the radius of the small cone, if the radius of the small cone is 8 centimeter, what is the radius of the other? What is the radius of the other? Then third sub question,
What is the slant height of the cones? What is the slant height of the cones? So here given a circular sheet of paper is divided into two sectors. രണ്ട് sectors ആക്കിയിട്ടാണ് ഒരു sheet of paper, and central angle of one of them is 160 degree. What is the central angle of the remaining sector? അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ടർ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഓരോ ആംഗിൾ 160 ആവുന്ന രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. So a circle is divided into sectors. രണ്ട് സെക്ടർ ആക്കുന്നുണ്ട്. Central angle of one of them is 160 degree. 160 degree ആണ് central angle. So one angle 160 degree. Same way again one more 160 degree is being measured. This is also 160. This angle is also 160 degree. Then what is the question il baaki endha parayunne? What is the central angle of the remaining sector? P ഭാഗത്തിൻ്റെ central angle എന്ത് വരും? Total around a point is 360. So 360 minus 160 plus 160, അത് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടണം കേട്ടോ. 160 plus 160 is 320. So 360 minus 320 is 40 degree. So first sub question answer is 40 degree. What is the radius? What is the central angle of the remaining sector? That's the first sub question. So central angle of the remaining sector is equal to 360 minus 160 plus 160, which is equal to 360 minus 320, which is equal to 40. So central angle of the remaining sector is 40 degree. Then these sectors are bent into cone of maximum volume. So here രണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല, അതിനെ മാക്സിമം വോളിയം ഉള്ള കോണാക്കി ബെൻഡ് ചെയ്യുക. If the radius of the small cone is 8 cm, what is the radius of the other? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കോണിൻ്റെ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ടർ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ 40 ഡിഗ്രിയാണ്. ദീസ് ആർ ബെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കോണാക്കുന്നുണ്ട്, മാക്സിമം വോളിയം ഉള്ളത്. ഇഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ വൺ, അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കോണും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, സെൻട്രൽ ആംഗിൾ 40 ഡിഗ്രിയിലെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ്, ഇഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ വൺ ഇസ് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ, സോ ദിസ് ഇസ് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ. Then what is the radius of the other? So ഈ വേറൊരു കോണും കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ്? We have to find what is the radius. So for that we should know എന്തറിയണം? ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അറിയാം, ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് അറിയാം, സ്മോൾ ആർ അറിയാം, സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ കാണാമല്ലോ, സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ്. So we have to find what is the capital R, or we have to find out what is the slant height. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് കാണേണ്ടത്. സോ ഇവിടുന്ന് സ്മോൾ ആർ തന്നിരിക്കുന്നത്, ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്മോൾ ആർ തന്നിരിക്കുന്നത് 8 സെൻറ്റിമീറ്ററും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എക്സ് ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 40 ഡിഗ്രി. സോ എക്സ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു 360. 40 degree is equal to 8 by capital R into 360.
0, 0 cancelled. So R is equal to 8 into 36 divided by 4. That is 4 here 9 times, 9 into 8. 9 8s are 72. So we are getting here capital R as, capital R is equal to 72. So capital R എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ്. സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് 72 ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എല്ലാത്തിനും സെയിം അല്ലേ വരിക? ഒരേ സെക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ കോണാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എല്ലാത്തിനും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് 72 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ്, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളും അറിയാം. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ റേഡിയസ്. സോ x degree is equal to small r by capital R into 360ൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ 160 ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ആർ വിൽ ബി സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് 72 into 360. 36 here 2 times, 36 here 10 times, then 2 here 5 times. So small r is equal to 160 divided by 5. That is 5 3s are 15, 10, 2. So radius is equal to 32 centimeter. അപ്പോൾ ഈ വലിയ കോണിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസ് 32 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇനി അതിലെന്താ ഉള്ളത്? വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ അതർ? ആൻഡ് സി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്? എല്ലാ കോൺസിൻ്റെയും സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് 72 ആണ്. അപ്പോൾ തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ slant height of the cones, slant height of the cones. ഒരേ സർക്കിളിൽ നടക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് 72 സെൻറ്റിമീറ്റർ. Then next one, next question. A circular sheet with radius 36 centimeter is divided into 4 equal sectors. 4 equal sectors, and one of them bent into a cone. One of them bent into a cone. What is the slant height of the cone? What is the slant height? What is the slant height of the cone? Second sub question, what is the radius of the cone? What is the radius of the cone? What is the curved surface area? What is the curved surface area? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സർക്കുലർ ഷീറ്റ് വിത്ത് റേഡിയസ് 36 ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 4 ഈക്വൽ സെക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ ഷീറ്റിനെ 4 ഈക്വൽ സെക്ടേഴ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ 4 ഈക്വൽ സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? വൺ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഒരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 4 ഈക്വൽ സെക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. ആൻഡ് ഗിവൺ ദാറ്റ് റേഡിയസ്, സർക്കുലർ ഷീറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 36. സോ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ? ദറ്റ് ഇസ് 36. വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോൺ? ഇനി റേഡിയസ് കാണണം. റേഡിയസ് കാണണമെങ്കിൽ
x degree is equal to small r by capital R into 360 degree. X degree means it is 90 degree is equal to small r. Small r by capital R is the same as L, that is 36 into 360. This 36 here 10 times and 90 by 10, that is R. Therefore, radius of the cone is equal to 90 by 10, that is 9. Then third sub question, find the CSA. ഇനി എങ്ങനെ CSA കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ? Third sub question, we have to find what is the CSA. CSA is pi RL. എല്ലാം അറിയുന്ന വാല്യൂസ് ആണ്. പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോൺ ഇസ് 9 ആൻഡ് എൽ ഇസ് 36. സോ 36 ഇൻറ്റു 9 പൈ. 36 ഇൻറ്റു 9 എത്രയാണ്? 9 6 ആ 54, 5 then 27 plus 5 32, 324 pi centimeter square ആണ് CSA. പിന്നെയും ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോൺ മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ റിലേറ്റഡ് കോണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ദോസ് ഹു ഹാവൻ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ്, please like, share and subscribe, and also click on the bell icon for more updates and notifications. Bye.